Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar. Okey, kita akan continue our lesson 3.4 Stoichiometry. Okay, this is the last subtopic in chapter 3. Okay, what is stoichiometry? First, kita tengok dulu. Okay, okay, ni overall for chapter 3. Okay, so basically kita dah belajar semua dah. Hampir semua dah mengenai chapter 3. So the last part is stoichiometry. You tengok stoichiometry ni berada kat sini. Okay, and then kalau boleh tengok stoichiometry ni dia related to all the previous subtopic that we have learned before. Okay, jadi kat sini tengok tiga perkara besar dalam topik chemical equation, chemical formula ni. Dia ada chemical formula yang kita dah belajar awal-awal dulu. And then lepas tu dah pandai buat chemical formula, kita buat chemical equation, buat balancing. After buat balancing, kita akan belajar stoichiometry. Stoichiometry ni basically adalah calculation. Okay, so dia related lagi dengan number of mole. Ni tiga benda besar dalam chapter 3 chemical formula, chemical equation and number of mole. Jadi tengok semua benda ni dia berkait. You tengoklah panah ni. So bermakna dari sini boleh pergi sini, boleh pergi sini. Jadi dia, that's why you kena pandai dari 3.1. Okay, so kalau tengok stoichiometry kat sini, dia related to the number of mole. Kena pandai cari number of mole. Number of mole ni kita dah belajar dalam 3.1, 3.2, 3.3. Okay, number of mole ada banyak rumus kan, 3 rumus. Untuk gas ada dia punya formula. Untuk number of particle ada, untuk mass pun ada dia punya formula. Okay, and then stoichiometry ni digunakan untuk cari number of mole actually. Okay, so stoichiometry ni kita obtain from the chemical equation. Okay, from chemical equation dapat cari stoichiometry. Daripada stoichiometry kita dapat cari number of mole. From number of mole kita dapat cari mass, dapat cari number of particle, dapat cari volume of gas. Okay, semua dia related. Okay, so now kita terus tengok example. Okay, so chemical equation can be interpreted qualitatively, quantitatively. Okay, ada beza dia. Okay, chemical equation ni boleh ditafsir secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif ni macam mana, kuantitatif ni macam mana, kita tengok. Okay, so in terms of qualitatively, is used to identify, first one is the reactant and product of the chemical equation. And the second one is the physical state. Okay, tengok contoh. Okay, sodium atom reacts with chlorine gas to produce sodium chloride. Okay, jadi secara qualitatively, okay, the reactants are sodium metal and chlorine gas. Itu secara kualitatif kita describe apa itu reactant dan apa itu produk yang terhasil. Whereas the product is sodium chloride instead solid. Okay, and then the second information we can obtain qualitatively is the physical state of the reactant and product. So here we can see in the bracket, right? Okay, the sodium and A sahaja formula bermakna dia adalah atom. So sodium metal. Ingat sodium metal. So dia adalah solid. Sodium logam sodium. Logam sodium. So dia adalah solid. Pepecah, tahu kan logam, besi, bukan besi logam is logam lah. Alright, second is chlorine gas. So very obvious from its name, its state is gas, and the sodium chloride is solid. Sodium chloride you know is a garam, garam. Jadi dia bentuk pepecah. Okay, ini secara qualitatively. So now we look at quantitatively. Okay, so quantitatively, chemical equation can be interpreted quantitatively to identify the first one is the composition of the substance involved. Okay, so composition bermakna quantity. Bila quantity ni melibatkan nombor, so that's why boleh relate. Bila je quantitatively dia refer pada quantity. Quantity apa? Quantity of the substance involved. Substance ni boleh jadi reactant dan juga product.
Okay, inilah kita panggil stoichiometry. And the second one is the mole ratio of the substance involved. Okay, this one kita tengok example. Okay, so the first one dia cakap, okay, the ratio of the basic entities ataupun the particle. So dia cakap kat sini, dia tengok dia punya equation, two sodium atoms, ni, two sodium atoms reacts with one molecule of chlorine gas to produce two unit of sodium chloride. Kenapa units? Because sodium chloride is a ionic compound. Okay. Ataupun kita nak interpret dia secara mole ratio. Okay, mole ratio. Jadi tengok nombor kat depan dia sini. Okay, tadi kita interpret secara dia punya substance involved. Okay, sana secara mole ratio. Jadi kat sini 2 mole of sodium atom bermakna 2 mole sodium atom reacts dengan 1 mole of chlorine gas to produce 2 mole of sodium chloride. Okay, ni in terms of mole ratio. Okay, the first one in terms of ratio of the basic entities. Okay, ni secara quantitatively. Sangat senang qualitative and quantitative. Okay, tahu beza kan? Bila quantity tu relate pada nombor. Kalau qualitative refer to the name ataupun the state of the reactants and product. Okay, so based on the mole ratio from balanced chemical equation, we can solve many numerical problem in chemistry. So very important for you to understand the mole ratio in order to solve the problems in chemistry. Okay, contohnya kat sini lah tengok. Okay, yang example tadi. So ni number of mole ni very important, sangat-sangat berguna untuk kita guna dalam penyelesaian masalah kimia. Okay, for example this one ni tengok ratio dia 2 kepada 1 kepada 2. Jadi daripada ratio ni kita boleh kecilkan dia ataupun besarkan dia. Okey, kalau let's say ini 1, sodium 1 mol bermakna yang ni akan jadi separuh lah, 0.5 sebab dia 1 dia kan. Yang ni pula akan jadi 1. Ni boleh kecil lagi, boleh besar lagi. Jadi kita boleh kira the number of mole for each of the reactant or the product used. Okay, by using mole ratio. Okay, inilah kita panggil stoichiometry. Okay, so now we look at example 1 in your textbook, page 73. Okay, the question is burning of aluminium. This one is aluminium in air. Air actually is the oxygen gas. Is as follows. So dia dah bagi chemical equation. 4 aluminium atoms reacts with 3 oxygen gas to produce 2 aluminium oxide. Okay, ni you dah tahu kan, dah belajar chemical formula, jadi you dah tahu dah nama dia apa. Okay, so the question is, what is the mass of aluminium oxide produced if 5.4 gram of aluminium is burned completely in air. So dia nak tahu mass of aluminium oxide, mass Al2O3 yang terhasil sekiranya 5.4 gram aluminium. This one is aluminium is burned completely in air. Nak cari mass yang ni. Information dia bagi yang ini. So kita akan buat stoichiometry. Kita akan buat comparison. Okay, so macam mana penyelesaian dia, kita tengok. Okay, jadi sekarang kita nak cari mass of aluminium oxide. So kita dah belajar dalam 3.1, 3.2, 3.3. So nak cari mass, dah ada dia punya formula. Number of particle dah ada dia punya formula. Volume of gas dah ada dia punya formula, right? So for this case kita akan guna yang ni. Yang mass, nak cari mass of aluminium, iaitu okay, tengok dari mass you kena bahagi dengan molar mass, akan dapat number of mole. Apa-apa calculation mesti mula dengan number of mole. Okay, daripada number of mole kita kena darab dengan molar mass, dapat balik mass. So in this case bermakna nanti number of mole kita kena darab dengan molar mass. That's why dia dah bagi molar mass, atomic mass untuk oksigen dengan aluminium, because aluminium oxide consists of aluminium 27 dan juga oksigen. Okay, kita tengok how to solve this problem. Okay, dia ada 3 step actually.
Okay, the first step kita kena cari the number of moles. The second step kita akan compare dia punya mole ratio. The third step baru kita boleh solve the problem. Kita baru boleh cari the mass of the aluminium oxide. Jadi senang, terus buat dia punya stoichiometry. Dia punya comparison. Jadi buat equation, tulis equation macam ni, ambil je yang dia dah bagi. Okay, so information from the equation, ni kita baca secara kuantitatif. So 4 mol aluminium akan menghasilkan 2 mol aluminium oxide. Okay, this one kita abaikan sahaja oksigen sebab oksigen kita tak dia tak ada information apa-apa, dia tak ada any information about oksigen, jadi kita ignore. So sekarang kita akan fokus satu reactant yang dia bagi dia punya information, satu lagi produk yang kita nak cari dia punya mass. Jadi yang tidak terlibat oksigen ni abaikan sahaja, tak perlu tulis. Okay, so information from the questions. Okay, ni maklumat daripada question. Dia bagi mass of aluminium kan, 5.4 gram of aluminium. Okay, and then untuk aluminium oxide, ini yang kita nak cari, right? Mass of the aluminium oxide. Okay, oksigen tak payah peduli, ignore sahaja, dia tidak terlibat. Okay, dan kita tengok step 1 nak cari number of mole. Jadi so daripada information dia bagi, kita boleh cari number of mole untuk aluminium because dia dah bagi dia punya mass. Okay, molar mass pun dah ada, 27. Okay, so number of mole in 5 gram of aluminium equal to, okay, masuk rumus mass bahagi dengan molar mass. Ini kita dah belajar masa 3.1. Okay, jadi 5.4 bagi 27, dia punya RAM tadi dapat 0.2. Selesai step 1, dapat 1 markah. Okay, tak selesai lagi kan, baru selesai step 1. So now move to step 2, kita kena buat mole ratio. Okay, so mole ratio antara aluminium dengan aluminium oxide. Okay, yang diberi maklumat dengan yang ingin dicari jawapan. Okay, so ada dua cara, sama ada nak buat ayat macam ni atau another step guna table. Okay, so cikgu prefer you guna this table. Okay, so terus buat table ni. So satu aluminium dan atas ni dan aluminium oxide. Oksigen tak payah buat because dia tidak terlibat dan tak ada information mengenai oksigen. Okay, so from equation sama juga buat macam tadi. Kita ada 4 mol. Kita tahu kan, ada 4 mol. Aluminium oxide ada 2 mol daripada equation. Okay, so from calculation yang kita kira pada step 1 tadi. Jadi step 1 kita dah kira number of mol untuk aluminium, right? 0.2. And then ini yang kita nak cari, number of mole untuk aluminium oxide. Tak boleh cari kan, ini yang kita nak selesai. Okay, okay, so di sinilah gunanya ratio. Okay, dah belajar mathematics kan, nak cari nilai X di sini. Jadi masuk dalam equation ratio. Jadi 4/2 equal to 2 bahagi dengan X yang kita nak cari. Jadi you pusing-pusing lah X ni, kosong, matematik biasa, X equal to 0.2 bahagi dengan 4 darab dengan 2. Jadi you akan dapat 0.1 mol. Inilah gunanya stoichiometry. Kita buat comparison to find the number of mole for aluminium oxide for the second for the product. Okay, ni dia punya step calculation. Alright, so dah dapat dia punya number of mole of aluminium oxide. Okay, dah dapat 0.1 tadi. Barulah kita boleh selesaikan masalah ni. Barulah kita dapat dia punya number of mole. Because nak cari mass kena tahu dia punya number of moles. Kerana dah ada number of mole 0.1, baru boleh masuk dalam rumus yang kita belajar ni. Nak cari mass, number of mole darab dengan molar mass. Molar mass apa? Molar mass aluminium oxide. Okay, so di sini dah cara pengiraan dia. 0.1 tadi dan kita dah kira darab dengan molar mass aluminium oxide. Okay, ini dia punya formula 2AL, right? So 2 times 27 dia punya RAM plus 3. Okay, 3 because there are 3 oxygen times 16 is the RAM for oxygen. Jadi dapat 102 gram per mole times dengan number of mole. Cancel off mole, last kita akan dapat unit gram, 10.3
2 grams. So this is the final answer. Okay, so basically in chemistry you akan guna 3 step ni. 3 step ni in all the calculation sampai you form 5. Ni saja step yang you kena tahu. Okay. Okay, dan markahnya adalah ginilah. Biasa the first step find the number of moles atau markah, second step buat table comparison, and the third step calculation find the solution for the problem. Okay, for this case dia suruh cari mass of aluminium. Okay, kadang-kadang okay, setengah equation dia depends pada equation. Kadang-kadang okay, dia boleh suruh you cari number of particle. Kadang-kadang dia suruh you cari volume of gas. Depends pada dia punya reactant apa, produk apa. Sekiranya ada gas dan dia suruh cari volume of gas, bermakna nanti you kena guna rumus inilah. The step still the same. First find the number of mole. Second make comparison, and the third solve the problem. Okay. Alright. So your task is to complete page 73 in your textbook. Activity 3.20. There are 4 questions. Okay, the first question dia cari mass. Sama macam example, mass of calcium carbonate. Okay, ni dia guna ni volume. Okay, of carbon dioxide. Dia bagi volume carbon dioxide. Jadi nanti you kena compare ini dengan yang ini. Okay, step dia sama macam tadi. Okay, second, what is the mass of zinc? Dia cari mass of zinc pula. Okay, used to produce 0.5 mole of aluminium. Hydrogen. Okay, sama juga. Okay. This one is okay, calculate the mass of iron 3 oxide. Iron 3 oxide mana yang ini kan? So cari mass yang ni. Dia bagi yang ni, dia punya bagi 5.5 gram, 5.6 gram of iron metal. This one iron metal. Dia bagi yang ni, so cari yang ni. Okay, number 4, nitrogen, hydrogen gas. Ni pun gases, jadi you try jawab dulu. Ni, how many molecules, bermakna number of particle dia suruh cari. Okay, so try buat dahulu yang ni Okay, so another enrichment will be attached in WhatsApp group instant review 3.9 after you complete all the question in activity 3.20. Okay, that's all. Thank you.